سر یہ قریب کر لیجئے. اور کل انہوں نے اخبارات میں فرنٹ پیج پہ جہاد صاحب کے اقتصادی انڈیکیٹر جو دیے ہیں وہ میرے جیسے کم علم والے آدمی کے لیے بھی ہوئے. وہیں سے میں نے یہ اخبار بنا لیا ہے. 2023 میں جب مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور آپ لوگوں نے اقتدار سنبھالا, اس وقت ہماری اکانومی 337 ارب کی تھی ڈالر کی, اور آج اس اشتہار کے مطابق ہماری اکانومی 452 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے. اور وزیر خزانہ صاحب, کل آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, باضابطہ بہت بڑے اعلان شدہ احتجاج کے باوجود آپ نے ہیڈ فون نہ لگائے اور ان کا سارا احتجاج زیرو کر دیا. میرا سوال صرف اپنے ذات کے متعلق ہے. تو میری ذات جو ہے وہ دکھی انسانیت ہے. سر 16 اپریل 2026 کو میرا, مجھے نہیں پتہ انگلش میں کیا کہتے ہیں, مودیا کا آپریشن الشباب ٹرسٹ ہائی ہال میں ہوا. اس وقت سرجن صاحب نے, بریگیڈیئر صاحب تھے, سبھی الدین صاحب تھے, انہوں نے مجھے ٹوکرا میرے ڈرافٹ لکھے جو FARTIOS کمپنی کے تھے. اب سوال میں نے وہ 600-700 میرے بیٹے نے خریدے تھا. دوسری دفعہ جب میں نے اللہ کے نام پہ, میں آپ میری بات سن لیں, جو کر سکتے ہیں کریں. 15-20 دن کے بعد یہی جس میں میرے ساتھی نے یہ کہا ہے وہی ہے, سر وہی سرجری کے بعد آئی ڈراپس ہم نے, میرے بیٹے نے 1500 کے خریدے. جی کیوں خریدے؟ 736 روپے والے 20 دن پہلے ڈرافٹ مارکیٹ میں تھے. ٹھیک, وہ 20 دن بعد اللہ کا واسطہ انسانیت کے لیے, ہم سے پیشن لانے کے لیے آپ کی پوائنٹ پہ آپ اس کا. ٹھیک ہے سر, اس کا ایڈمنسٹریٹو ڈسکشن ہے جی. I will take it up with DRAP and the Health Minister. جی ریبا شاید رویٹرز جی few questions. اچھا بتائیے. Sorry, 8% of the GDP, 0.8% of the GDP is fiscal deficit in FY27. So at the same time, the growth that is expected to do a lot of the revenue headwinds. So if the oil prices rise further because of the Iran conflict, will the government absorb the shock, pass it on to consumers, cut spending elsewhere, or risk missing its revenue target? So that's question number one. And question number two is, in the econ survey, you said that the potential transfers, you would discuss them a bit more as to like what the scheme is, if they're multi-year. If you could just give a few details on that. Is it a one-year commitment or a multi-year commitment, and how is it involved? I think I probably tried to address it, both of these, during the economic survey, and I did mention certainly the oil prices and also the arrangement that we've had with the provinces, made it the provinces in the budget speech. But I will repeat that. As far as the oil prices are concerned, we saw the first impact actually in April, where our oil bill went up by $1 billion. But since then, the way we have been sort of managing, and full kudos to the NCMC, because that's where we work as whole of the government, that dropped to $500 million during May. Having said that, and I said that a couple of days back as well, that let's just all hope and pray that whatever
leadership, our Pakistani leadership is doing, and they are not giving up. And these are unrelenting efforts that this conflict comes to an end sooner than later. But say that, and I will repeat that the energy infrastructure has been hit. So to expect that certainly Hormuz will open up and things will normalize, or whether it's the LNG or other resources which have been hit will get normalized in a week or 2 weeks' time, that's not going to happen. So it is going to spill over into the next fiscal year. So with respect to the second, third order impact, while we have negotiated well the first order impact, whether it's the supply or whether it's the prices, that we have built in that redundancy into our fiscal position for next year. So that's your answer to your first question. The second thing, and I mentioned that in the budget speech, that we are absolutely grateful for all the provinces, the way they have sort of stepped up in helping us for some of the more pressing needs. Some of those have been reflected in the defense budget, and that is out there, and the number is with you. For this year, that arrangement is in place, and from our perspective, it's a 3-year discussion, and we will take that forward with the provinces for the next couple of years as well, but we expect that arrangement to be in place for the next 3 years. Thank you. Umar Hayat Khan, Bold News.